Okay, so I was here. The x-axis is the time axis. Okay, y-axis is the refractive index or the absorption, UV absorption, for example. Because day before yesterday, somebody said that proteins absorb 280 nanometer wavelength, then that was the right answer. Okay, so here we have absorbance and time. So with respect to time, what happens is as a particular boundary comes in the field of the camera, then what will happen? The camera will sense it as a change in the reflective index, and therefore it will give you a peak like this. Okay, and when the boundary passes or surpasses the camera, then the curve will come back to the base level. Okay, baseline again, and then for some time until the other boundary comes, we will keep on seeing the baseline, and then when another boundary comes in front of the camera, then once again there will be a change in the refractive index, and we will see a peak like this again. Okay, so we have a third peak like this, fourth peak, and the fifth peak, and so on. So depending upon the number of components that are present in the mixture, we will get that number of peaks in the analysis. Okay, so this kind of data which we get is called as the electrophoregram. Is it right? Okay, so coming back to my presentation. Okay, so that was about the detection part. Then we go to the next type of electrophoresis. Just 1 minute, I'll ask Tikekar sir what is his plan about the lecture. Sir? कसंही म्हणजे इथे घेतलं तरी चालेल. अजून एक 15-20 मिनिटं करू कंटिन्यू. Maybe till 12:30. Okay, till 12:30 I will continue. Okay, I just want one technique to be told to the students now, and that is microchip electrophoresis. Microchip याचा काय अर्थ आहे? सगळ्यांच्या लक्षात आलंच असेल की it is a small device which looks like a slide or something, a small chip. Okay, तुमचे मेमरी कार्ड्स कसे असतात है ना, मोबाईल मधले मेमरी कार्ड असतात किंवा अजून तुमच्या काय असतात ग्लासची स्लाइड असते. So something of that particular dimension, say 1 centimeter by 1 centimeter or 2 centimeter by 2 centimeter. Okay, so these chips are made up of basically glass material. They could be made up of plastic, they could be made up of silica, polymer. Okay, it could be also made up of quartz material. है ना, so वेगवेगळ्या प्रकारचे मटेरियलचे छोटेसे चिप्स असतात हे, and then these chips are on the surface of this chip they make some channels, okay, capillary like channels, okay, by etching the glass surface or etching that particular surface. What is etching? You know, etching करणं म्हणजे काय माहिती का? Have you heard this word any time? हा बघा इथे मी हायलाइट करतो हा वर्ड बघा, etching, ETCHING. नवीन शब्द आहे का सगळ्यांना? कोणी बोलतो? Sir, I have heard but don't remember what it is. So it is like engraving, okay, engraving some pattern on the surface. Okay, जसं तुमचा काही तुमच्या हातामध्ये रिंग असेल एखादी गोल्डची, सिल्वरची, आणि त्या रिंग वरती जर काही डिझाईन नक्षीकाम कोरलेलं असेल, असं कोणाकडे आहे का काही? किंवा आपल्याकडे घरामध्ये भांडी असतात किचनमध्ये, त्या भांड्यांवरती नाव कोरलेलं असतं, कोणाकडून भेट मिळाली किंवा कोणाची वस्तू आहे, कोणत्या साली आपण ते विकत घेतलेले आहे, कोणत्या साली भेट देण्यात आली होती, ते कोरलेलं असतं ना त्याच्यावर. दॅट इज कॉल्ड एचिंग. ओके, पण हे एचिंग करतात हे काही विशिष्ट प्रकारच्या केमिकल्सनी करतात किंवा काही विशिष्ट फिजिकल टूल्सनी ते केलं जातं. ओके, सो आयडिया हिअर इज दॅट वी आर मेकिंग चॅनेल्स ऑन द सरफेस. ओके, आणि मग हे चॅनेल्सचं बघा डायमेन्शन काय दिलेलं आहे, 50 to 200 मायक्रॉन वाईड म्हणजे थिकनेस चॅनेलचा, आणि डेप्थ किती असेल 15 to 50 मायक्रॉन डीप है ना, म्हणजे व्हेरी स्मॉल लेवल काय म्हणता येईल त्याला, पॅटर्न इज क्रिएटेड ऑन दिस ऑन द सरफेस ऑफ दिस चिप. ओके, and then it is further layered with a particular material.
म्हणजे एक लेयर असतो, इट कुड बी अ पॉलिमर लेयर, ओके, and that polymer layer is then used to cover that particular surface, okay, which carries those channels. म्हणजे मग काय झालं त्याचं तयार, 3 डायमेन्शनल एक प्रकारचं चॅनेल तयार झालं त्याच्यामध्ये स्लाइड वरती किंवा त्या चिप वरती, ओके. आणि मग हे जे चॅनेल्स आहेत हे सगळे चॅनेल्स काय असतात, they actually now serve like chambers, tiny chambers or tiny tubings असं म्हणता येईल त्याला, ओके. म्हणजे चेंबर पण असतात त्याच्यामध्ये, ट्युबिंग पण असतं, कनेक्शन्स असतात त्यांचे, इंटर कनेक्शन्स असतात, ओके. आणि मग हे जे सगळे चेंबर आहेत, या चेंबरमध्ये यू कॅन जस्ट इमॅजिन दॅट वी आर गोइंग टू ऍड द बफर, ओके, इन अ व्हेरी टायनी क्वांटिटी, व्हेरी टायनी क्वांटिटी, नॅनो लिटर लेवल, ओके. आणि मग त्याच्यामध्ये आपलं सॅम्पल पण आपण टाकू शकतो, वी कॅन पुट द प्रोटीन सॅम्पल फॉर एक्झाम्पल, ओके. आणि मग हे जे चॅनेल्स आहेत, यू कॅन जस्ट इमॅजिन that there are say 2 or 3 different channels lying close to each other, okay. आणि मग या चॅनलला आपण एका एंडला निगेटिव्ह चार्ज अप्लाय केला, एका एंडला आपण पॉझिटिव्ह चार्ज अप्लाय केला, ओके. सो व्हॉट वी आर डुईंग इज वी आर पुटिंग सम इलेक्ट्रोड्स, व्हेरी टायनी इलेक्ट्रोड्स, okay, and then these electrodes are connected, electric current is allowed to pass, and then what will happen, your sample which is added to this channel, that sample will undergo electrophoresis. So different components in that sample will get separated on the basis of their electrophoretic mobility. पण हे सगळं कशावरती होते, it is all happening on a very small microchip which is 1 to 2 centimeter by काय म्हणतात the dimension, which is having 1 to 2 centimeter dimensions, right? सगळ्यांना कळतंय का मी काय म्हणतोय? म्हणजे आपण आतापर्यंत जे इलेक्ट्रोफोरेसिस पाहत होते हे सगळे मोठे मोठे डिव्हाइस होते, आता जे आपण बघतोय मायक्रोचिप इलेक्ट्रोफोरेसिस, दिस इज अ टेक्निक विच इज कॅरीड आउट ऑन अ व्हेरी स्मॉल surface of a microchip, okay, and this microchip contains the channels, very tiny channels, and in these channels the electrophoresis is actually happening, right? Advantage काय आहे, very small quantity of sample is required, very small amount of time is required, few seconds मध्ये हे होऊन जातं, okay, within few seconds the electrophoresis is complete, okay. आणि याचं जे सेन्सिटिव्हिटी आहे, सेन्सिटिव्हिटी is also very high. Why it is very sensitive? Because we have special kind of detectors which are detecting the movement of your samples, okay, sample components. म्हणजे जसं आपण स्लायरन ऑप्टिकल सिस्टीम बघितली होती कॅपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस मध्ये, त्याच्याही पेक्षा सेन्सिटिव्ह कॅमेराज इथे आहेत, अँड दीज सेन्सिटिव्ह डिव्हाइसेस are going to analyze, or they are going to see the separation of your sample components in a very small space, okay. याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचे डिटेक्टर्स असू शकतात, तर इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स असतात, एम्पिरोमेट्रिक डिटेक्टर्स असतात, व्होल्टामेट्रिक डिटेक्टर्स असतात. म्हणजे हे काय चेक करतात, एम्पिरोमेट्रिक डिटेक्टर्स विल डिटेक्ट द करंट, ओके, मायक्रो करंट असतो तो ऍक्च्युअली, मायक्रो एम्पियर मध्ये, okay. Voltammetric detectors are detecting the change in the voltage, okay. Then there are laser induced fluorescence type of detectors, okay. So a laser light will fall on that channel, okay, towards one electrode, and then whatever components are coming in that particular region, these samples will absorb the laser light and they will undergo fluorescence phenomenon, okay. So they will emit a light of higher wavelength, and that wavelength light, that higher wavelength light is detected by a detector, okay. हे highly sensitive detectors असतात, and they are used to analyze the sample components which are being electrophoresed on the microchip. Is it okay? याच्यामध्ये इन्स्ट्रुमेंटेशन कसं असतं बघा, ही स्लाइड मी दुसरीकडनं कॉपी केलेली स्लाइड आहे बरं का, ही नेटवरनं मी घेतलेली स्लाइड आहे, फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. ही मी स्वतः बनवलेली नाहीये, बिकॉज आय फेल्ड दिस वॉज अ गुड स्लाइड, ओके. सो ह्याच्यामध्ये काय काय असतं बघा मायक्रोचिपमध्ये, देर आर सेपरेशन चॅनेल्स, देर आर सॅम्पल इंजेक्शन चॅनेल्स. तर सॅम्पल कुठून टाकायचा हा प्रश्न येईल ना तुम्हाला, तर तिथे काही स्पेशल अशी जागा केलेली असते त्या मायक्रोचिपवरती, आणि इन दॅट पर्टिक्युलर ॲट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट you can add your sample using a syringe, okay, syringe or a micropipette, right? And then there are reservoirs for the buffer, you can put the buffer, okay. The reservoirs are of course connected with the electrodes,
ओके, त्याच्यामध्ये अजून इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी आहे की ओके, इथे मी असं दिलेलं आहे की ऑल दिस थिंग्स आर मायक्रो फॅब्रिकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द मायक्रोचिप युजिंग फोटो लिथोग्राफिक प्रोसेस. आता ह्याच्यावरती मी काही तुम्हाला लेक्चर देणार नाहीये, पण अशा काही मेथड्स असतात की बाय युजिंग सम काइंड ऑफ अ लेझर लाईट you can etch the surface of the microchip, and by etching process you can make these channels, okay, channels and reservoirs or chambers on the microchip. Okay, इथे हे चित्र दाखवले ते तुम्हाला दिसतंय का बघा, मी हे थोडंसं झूम करतो. ओके, आणि इथे त्यांनी दाखवले की एक असा चॅनेल तयार केलेला आहे. यू कॅन सी माय कर्सर हिअर. ओके, आणि इथे जे त्यांनी दाखवले हा पॉइंट इथे दाखवला आहे. ओके, इथून सॅम्पल आपल्याला ऍड करता येऊ शकतं. ओके, आणि मग या सॅम्पलचं सेपरेशन झालंय बघा, वेगळे वेगळे कंपोनंट्स इथे सेपरेट झालेले आहेत. ओके, आणि सेपरेट झाल्यानंतर एक डिटेक्टर आहे, तो डिटेक्टर तुम्हाला ग्राफ तयार करून देते बघा. असं जसं मग आम्ही तुम्हाला दाखवलं होतं व्हाईट बोर्डवरती, तसे इथे पीक्स तयार झालेले आहेत. आणि हे पीक्स तुम्हाला सांगणार आहे की तुमच्या सॅम्पलमध्ये कोणते कंपोनंट्स आहेत, त्यांची इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी किती आहे. And therefore, on the basis of the electrophoretic mobility, you can also carry out the analysis in terms of the molecular weight of the proteins. You can find out the molecular weight, just like we have seen in the case of SDS page electrophoresis. Okay, going to the next slide. याचे advantages आपण बघूया. Different types of electrophoretic techniques can be carried out on microchip. For example, native page, you can carry out SDS page, you can carry out gradient electrophoresis. हे सगळं तुम्हाला त्या मायक्रोचिप वरती करता येऊ शकतं. Then you can have a very small amount of the sample. It could be even in nanoliter or picoliter volume. Okay, the process is very fast compared to capillary electrophoresis. The applied voltages could be very high, 1 to 4 kilovolt normally, but compared to capillary electrophoresis, the voltages are very low, and that could be an advantage of microchip electrophoresis. Capillary electrophoresis, for example, requires voltages of 10,000 to 50,000 volt. Okay, whereas for microchip electrophoresis, the voltages are very low. Okay, then automation is possible, कारण हे सगळं मायक्रो क्वांटिटी मध्ये आहे किंवा नॅनो लेवल क्वांटिटी मध्ये आहे, त्याच्यामुळे यू कॅनॉट हँडल एव्हरीथिंग विथ युअर ओन हँड्स. ओके, सो ऑटोमेशन इज रिक्वायर्ड हिअर, अँड दॅट इज ऑल्सो मेड पॉसिबल इन मायक्रोचिप इलेक्ट्रोफोरेसिस. ऑटोमेशनचा अर्थ काय, तुमच्याकडे सॅम्पल ऍप्लिकेटर असू शकतं. सो सॅम्पल ऍप्लिकेटर विल अप्लाय व्हेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सॅम्पल, अँड यू डोंट हॅव टू ऍड इट विथ युअर ओन हँड्स. ऍक्च्युली यू कॅनॉट डू इट विथ युअर हँड्स. ओके, याच्यामध्ये जर अजून थोडंसं पुढे गेलं, हाऊ मेनी ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी? यू कॅन हिअर मी? Yes, sir. ओके ओके, हे खूप इंटरेस्टिंग टेक्निक आहे. त्याचं कारण असं आहे की इट इज अ व्हर्सटाईल टेक्निक. व्हर्सटाईलचा अर्थ काय, व्हॉट यू अंडरस्टँड बाय द वर्ड व्हर्सटाईल? व्हर्सटाईल म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी तुम्हाला करता येऊ शकतात त्या सेम चिप वरती. ओके, वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी म्हणजे काय, तुम्हाला जस्ट मी एक्झाम्पल देतो की इफ यू हॅव अ बायोलॉजिकल सॅम्पल, लाईक फॉर एक्झाम्पल यू हॅव अ कल्चर ऑफ बॅक्टेरिया. Okay, you can add the culture at one particular place on the microchip. Okay, तुमच्याकडे बॅक्टेरियल सेल्स आहेत त्या तुम्ही तिथे ऍड केल्या. Now after adding your culture, there are tiny buttons also, बरं का. तर त्याच्यावरती काही वॉल्व्स असतात. ओके, वॉल्व्स म्हणजे काय, की तुम्ही वरनं जर प्रेस केलं बटन तर खाली वॉल्व ओपन तरी होईल किंवा क्लोज तरी होईल. ओके, you are getting what I am saying? Okay, so now when you are adding the sample at a particular place and you press a particular valve, then what will happen, one chemical will be added to that particular sample. Chemical म्हणजे काय या केस मध्ये, फॉर एक्झाम्पल इट कुड बी SDS NaOH सोल्युशन. SDS NaOH सोल्युशन तुम्ही हे TYBSc मध्ये प्रॅक्टिकल केलेलं आहे. यू हॅव डन DNA एक्सट्रॅक्शन, इफ यू रिमेंबर, केलेलं आहे. मग DNA एक्सट्रॅक्शनच्या वेळेला तुम्ही काय केलेलं आहे, you have used SDS NaOH solution or alkaline lysis solution to lyse the bacteria or to break up the bacteria. Yes. Right? Yes, so sir. now Yes. what happens is when you press the valve or when you press a particular button on the microchip, then SDS NaOH solution will be added to your bacterial culture, and that will result in the lysis of the bacteria. Okay, where this is happening? This is not happening in a test tube.
This is happening on a microchip. Okay, and then when the bacteria are lysed, then you can carry out the separation. म्हणजे तुम्हाला आश्चर्य पण वाटेल या गोष्टीचं की you can actually carry out centrifugation on the microchip. Okay, so cell debris will be separated. You can add, for example, phenol. Okay, you can add chloroform, and then your proteins will be removed, and your DNA will be separated. Okay, and then this DNA sample can, it goes ahead in one particular channel, and in that particular channel you can carry out PCR reaction. Okay, so your sample gets amplified. Okay, and then the amplified DNA can go to another channel where there will be separation of the DNA. Okay, and you get electrophoresis of the DNA. Okay, so you will be able to get a very purified DNA sample upon electrophoresis, and that DNA can be used for some other analysis. पुढचा काहीतरी analysis तुम्हाला त्याच्यावर करता येऊ शकतो. Okay, so this particular thing is also called as a laboratory on a chip. Okay, you have an entire laboratory on a small chip. It is also called as microfluidic chamber, okay, or microfluidic device. Okay, it is also called as micro electromechanical system. The short form of this is MEMS. Okay, micro electromechanical system. And then going beyond that, we can make the chip even smaller and smaller. Just as you have a very small chip in your mobile, nowadays you have a micro SDS card, SD card, micro card, isn't it? So similarly, you have a very small chip which is also called as a nanofluidic system. Okay, and the other word for this is called nano electromechanical system, or NEMS. Okay. Interestingly, again, an entire laboratory can be built up on a single chip, right? So this is called as a laboratory on a chip, right? We move on to the next one. Okay, and here we should, I have added this slide. Okay, this is a new slide which talks about the analytical application of electrophoresis. So by now you have understood that the proteins or DNA sample or whatever molecule it is, biomolecule or some other molecule, synthetic molecule, these molecules are separated by electrophoresis on the basis of their molecular charges and the molecular weights. Okay. Now there is an interesting application of this electrophoresis, and that is we can study the protein-protein interactions also. How can we study the protein-protein interaction? For example, suppose we have an antigen molecule and an antibody molecule. Okay, so antigen, if you add the pure antigen in the electrophoresis system, that it will be separated, or it will move in the electrophoretic field. Okay, and it will form a separate zone on your gel. If you run the antibody molecule also, then the antibody molecule will form a separate zone in the electrophoresis. बरोबर आहे की नाही मी काय म्हणतोय? हॅलो, काय झालं, ऐकताय का नाही सगळे? हॅलो. ओके ओके. मला की अँटीजन आणि अँटीबॉडी मॉलिक्यूल जर मी सेपरेटली ऍड केले वेगळ्या वेल मध्ये, तर तुम्हाला त्याचे वेगळे झोन्स मिळतील. यू गेट डिफरंट झोन्स ऑन द इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल, isn't it? But now just imagine that the antigen and antibody molecule are mixed together. Okay, they are forming antigen antibody complex. The molecular weight of this complex is definitely more than either the antigen or the antibody, isn't it? And therefore, when you carry out electrophoresis, the antigen antibody complex as such will move with a different electrophoretic mobility. Okay, so for example, yes, if you want to find out whether a particular sample you have contains an antibody which is going to interact with a particular antigen in question, okay, then the thing what you can do is you can just mix the two things together. Okay, you have the antigen sample and you mix your unknown antibody sample with that antigen. If the antigen and antibody are complementary to each other, then they will form a complex, and the complex will move with a different electrophoretic mobility. Okay, so can you use electrophoresis to find out whether a particular sample contains the antibody of interest or not? The answer is yes. Okay,
you can find out whether your sample contains the particular antibody or not, isn't it? म्हणजे थोडक्यात काय झालं की तुम्ही जे क्लासिकल मेथड्स करतात अँटीबॉडी आहे की नाही बघायला, कोणत्या कोणत्या मेथड तुम्ही वापरल्या, टीवायला तुम्ही काही केलंय किंवा एखादा डेमो तुम्ही पाहिला असेल, तुम्ही वेल डिफ्युजन ऍसे केला असेल है ना, त्याला काय नाव आहे, अजून काय नाव माझ्या लक्षात येत नाही. तुम्ही न्यूट्रलायझेशन टेस्ट केले असतील किंवा ऐकले असतील. मला वाटतं टीवायला हे सगळं होतं तुम्हाला. इन टीवाय इन immunotechniques probably you might have studied these techniques in theory at least. Okay. Yes. हा, तुम्ही अजून कुठला पाहिलं, तुम्ही एग्लुटिनेशन रिएक्शन पाहिली असेल, एग्लुटिनेशन आणि प्रेसिपिटिंग रिएक्शन. Do you remember all this? Yes. Okay. So instead of doing these reactions, you can carry out electrophoresis also to find out whether the sample contains antibody or antigen, whatever the case may be. Okay. You can also study, for example, DNA protein interaction, because you know that there are some proteins which interact with the DNA, and if you find out whether, if you want to find out whether the DNA and protein are interacting with each other, you can just mix them together and carry out electrophoresis. If you get separate bands, then it means that they are not interacting with each other, and if you combine bands, okay, with a different or altered electrophoretic mobility, then you know that the two are interacting with each other. Okay. So there are many problems in biology which are concerned with the interaction of biomolecules with each other, and such kinds of interactions can be studied using electrophoresis. Okay. What I have told you right now is a very, very interesting or novel application of electrophoresis, which many students don't write in the examination. Okay. And this is something you should remember, that this is also one good application of electrophoresis. Okay. So with that, this particular topic on electrophoresis is over from my side. Okay. One unit of your paper 3 is over. And if you have any doubts, any queries, then you can ask me in 5 minutes. Okay. I'll give you 5 minutes. And after that, Tikekar sir would like to take your lecture. Same site one time. Same site, okay. Link for the lecture will be the same, okay. I will end the meeting and we'll start a new meeting so that you get full 40 minutes again for the lecture. Yes, any questions? Nobody? मग मी विचारू का तुम्हाला प्रश्न? Sir, I have one. Yes, Shubhangi. Your question. So in the microchip electrophoresis, the etched part is for what function? Whether the sample loading is done in the etched part. तुझा आवाज क्लिअर येत नाही बरं का मला. हा, मायक्रोचिप. Yes. In the etched part, the sample will be loaded, or for another function it is done. Etching is for what? काय म्हणतीये? एचिंग. Yes sir. एचिंग म्हणजे कोरणं. म्हणजे आपली जी स्लाइड आहे ना, मी तुम्हाला एक जरा दाखवू का काहीतरी, एकच मिनिट. मला काय एक्झाम्पल दाखवू मी? ग्लास एचिंग. ग्लास एचिंग आहे. तुम्हाला ही चावी दिसतीये का, माझी चावी? Yes sir. या चावीमध्ये काय केलेलं आहे माहिती का? हे इथे ग्रूव दिसतोय बघा, एक लाईन दिसतीये. कॅन यू सी दिस ग्रूव? Yes sir. बघा बरं, अजून जवळ घेतलं मी. हा, दिसतंय ना? हे जे ग्रूव हे कशाने केलेलं आहे? एचिंगने केलेलं आहे, म्हणजे कोरून काढलेलं आहे ते. But in the part, sample is loaded. हा, एकच मिनिट. आता मी पुढचं सांगतो तुम्हाला की हे ग्रूव याच्यामध्ये कोरल्यानंतर मी काय करणार आहे की आय एम गोइंग टू कव्हर दिस सरफेस विथ अ पॉलिमर लेअर. हे कव्हर करून टाकलं सरफेस. तर काय होणार आहे, जर मी ह्या बाजूने बघितलं, आता समोरून पाहिलं, तर एक चॅनेल तयार होणार आहे, म्हणजे एक ट्यूब तयार होणार आहे, 3 डायमेन्शनल ट्यूब.
लक्षात येतंय तुमच्या? Yes. म्हणजे इथे ग्रूव्ह आहे, ग्रूव्हला मी पॉलिमरने कव्हर केलं. कव्हर केल्यानंतर जर मी असं समोरून बघितलं तर तिथे एक चॅनेल तयार होणार आहे, बरोबर आहे. त्या चॅनेलच्या आतमध्ये बफर किंवा सॅम्पल टाकणार आहे. ओके, पण कसं टाकणार आहे आपण? तर त्याला हे जे वरती आपण पॉलिमर लेअर टाकलं ना, ह्याच्या वरतून त्याला एक आपण जागा देतो, एक होल क्रिएट केलेलं आहे. त्या होलमध्ये जर आपण सॅम्पल टाकलं तर ते त्या चॅनेलमध्ये जाणार आहे. ओके सर. ओके, येतंय लक्षात? ओके. Yes sir. Does it answer your question properly? Are you satisfied? Yes sir. Okay. Yes sir. अजून कोणाला काही आहे क्वेश्चन? ओके, इफ नो मोर क्वेश्चन्स आय विल एंड द मीटिंग. पण तुम्हाला एक गोष्ट मला सांगायची आहे की हा जो युनिट आपला झालेला आहे, या युनिटवरती मी तुमची एक्झाम घेणार आहे. ओके, एक्झाम कधी घेऊ मला तुम्ही फक्त तारीख सांगा. आज 10 तारीख आहे. ओके, माझ्याकडे कॅलेंडर आहे इथे. कॅलेंडरमध्ये 14-15 नेक्स्ट वीक मध्ये मी एक्झाम घेऊ शकतो तुमची. ओके, आणि मी तुमची एक्झाम ऑनलाईन या ऑफलाईन? काय ऑनलाईन एक्झाम असेल की ऑफलाईन असेल? ऑफलाईन. ऑफलाईन पुढच्या आठवड्यामध्ये तुम्ही येणार आहे डिपार्टमेंटला. ओके, येस सर. नेक्स्ट वीक ऑन 15th प्रोबॅबली एव्हरीबडी. सर ते ई बुक्स नोट्स वगैरे काही? अरे तुम्ही मला आठवण देत नाही. मी बरं ठीक आहे. बुक्स. हॅलो, स्पीकर सरांचं लेक्चर असेल ना त्यावेळेला मी तुम्हाला काही बुक्स पाठवतो ग्रुपवर. हो चालेल. हॅलो. हा, येस. हा, अजून कोणाला प्रश्न आहे काही? तर हॉस्टेल ऍडमिशन्स कधीपासून स्टार्ट होणार आहे? हॉस्टेलचं पण मला आता काही सांगता येत नाही. मी सगळं ऑफिसमध्ये चौकशी करून सांगतो तुम्हाला. ओके. ठीक आहे. ठीक आहे, तर सर आपल्याला आज हे काम करावं लागेल. विल हॅव टू एडिट. हा, ठीक आहे, तर सरांना पण मी सांगून ठेवलं, जस्ट इन केस आय फॉरगॉट यू विल रिमाइंड मी. ओके, अँड आय विल टॉक टू द ऑफिस पीपल रिगार्डिंग युअर हॉस्टेल ऍडमिशन. ओके, पण एक काम आपण करूया. एक काम Yes sir. हा, एक काम आपण करूया दरम्यान. आता ग्रुपवरती मला वाटतं ह्या आत्ताच्या लेक्चरमध्ये 15 जण आहेत, तुम्ही 14-15 जण. तर तुमच्यापैकी किती जणांना हॉस्टेल पाहिजे? तुम्ही फक्त आपला जो व्हॉट्सअप ग्रुप आहे ना, त्या ग्रुपवरती तुम्ही तुमचं हे सांगा की आय एम स्टेईंग ॲट सो अँड सो प्लेस. ओके, अँड देअरफॉर आय रिक्वायर द हॉस्टेल फॅसिलिटी. असं तुम्ही मला मेसेज करून टाका ग्रुपवरती. Okay sir. Okay, I will show it to the HOD. The HOD will make Okay, a sir. list. Okay, म्हणजे we will all together make a list of the students who require the hostel. लेडीज हॉस्टेल वेगळं आणि जेंट्स हॉस्टेल वेगळं आपल्याकडे. ओके, त्यामुळे लेडीज आणि जेंट्स दोन्हीची किती रिक्वायरमेंट आहे ते आम्ही बघूया. and then we will tell we will communicate this to the office. Is it okay? ओके सर. Okay sir. Thank you. अजून काही प्रश्न आहे तुमचे? सर ऍडमिशन फॉर्म संदर्भात सर. हो, तुमच्या त्या फीचा पण एक काहीतरी होता ना प्रश्न? हो, एक्झाम. Yes sir. तर ते पण मी विचारतो. एक्झाम फीचा पण मला विचारायचंय. अजून ऍडमिशन फॉर्मचा काय प्रश्न आहे तुमचा? सर ते ऑनलाईन भरायचं की ऑफलाईन? ऑफलाईन भरायचं असेल तर मग कॉलेजला जेव्हा 15ला येऊ तेव्हा भरला तर चालेल का तो फॉर्म? एक्झामचं का? एक्झामचं? हा, एक्झाम फॉर्मचं. ठीक आहे, मी ते पण विचारतो. ओके, अमाऊंट ऑफ द फी आणि हाऊ यू आर सपोज टू पे द फी हे पण मी विचारतो. येस सर. ठीक आहे. ओके, आपल्या टॉपिक बद्दल काही शंका आहे का तुम्हाला? काही शंका जर असतील तर माझा ईमेल तुम्ही लिहून घ्या. माझा ईमेल, एक मिनिट, मी तुम्हाला व्हाईट बोर्ड वरती माझा ईमेल देतो. तर ग्रुपवर पण शेअर करता येईल. हा, ग्रुपवर पण टाकता येईल, पण इथे मला शिकू द्या ना थोडंसं व्हाईट बोर्डवर कसं टायपिंग करायचं ते. You say this avpetkar@yahoo.com. ओके, दिसतंय का सगळ्यांना व्हाईट बोर्ड? Yes sir. हा, तर हा माझा ईमेल आहे आणि माझा फोन नंबर ऑलरेडी व्हॉट्सअपवरला आहे, पण तरी मी इथे देतो. 9832. That is my phone number. So you can call me anytime for any queries. माझ्याकडे मला जे प्रमाणे मी तुमच्या क्वेरीज सॉल्व्ह करेन.
Thank you, sir. So we'll end the meeting, right? Yes, sir. एक्झॅक्टली 10 मिनिटांनी या सगळ्यांनी. Okay. 10 मिनिट gap Sir, आहे. can you hear me? Yes, I can. काय झालं बोलायचं आहे का? Sir, I have doubt regarding fees. हां. बोला बोला मिनल. येस. Sir, I have doubt regarding fees, whether it's necessary to pay at in offline mode or can we pay online mode too? हा प्रश्न आहे ना, उत्तर काढून तुम्हाला सांगतो मी. ऑफिस Exam fees. Yeah, I'll go and inquire in the office and then I'll let you know on the group. Is it okay? Okay, sir. okay, sir. Meenal, Okay, sir. is it okay? Meenal, I'm Yes, entering sir. in the office. Okay, and then I will let you know. Okay, sir.